Paul anakamba ya mau kumupingo wa Korinto because anapeza ma difficulties kumupingo wa Korinto. Hallelujah. Hallelujah church. Anapeza zovuta kumupingo wa Korinto. Mupingo kwa Korinto unapezeka nazo chitika za mbili, makesi ya mbili mu mupingo mu church. Banali kupunzira mawe ya Mulungu, but banali kukula kuza Mulungu. Hallelujah. So ngati Paul akamba na wewe, enze kukamba na wewe munga banyengerera muntu lero kutabwere kwa Kristo. Mwiza ngati muntu ali muchimo, umulalikira mawe ya Mulungu. Uzamuuza pachikondi cha Mulungu. Simu amen. Amen. Pakuti Mulungu anakonda sikola pansi, potero anatumiza mwana wake obado yeyeka, abale Mulungu amapanga so, abale Mulungu aliso, umunyengerera kuti muntu anzele ubwino wa Mulungu. Now, muntu akafika mu church, akamba kukula, suya mbazo na mawe ya chako yamba iya. Because ya chamawe yapo yamba, yanali ni nyuki kwa uja muntu. Amen. Yanali ni nyuki kwa uja muntu. So pano uyamba kukamba mau yakuti ya mukulise ku uzimu. Then problem inali muja mu church ni yakuti ngati Paul ayamba kukamba mau yakuchinda muntu wina angale mu Kristo o kwima o ima mushemushe bayamba kukumutwa. Hallelujah. Amen. Hallelujah church. Amen. Hallelujah church. Amen. Hallelujah church. Amen. Yalula hii. Aya mawe yao ni kamunga yalula. Lekani yalule socha hapi batezati konzi. Amen. Paul ngatakamba na uja mupingo. Banali kumudwa ntawi zonse. Paul anali kukanyiwa kuti akambe mapointi zamene zoba konza mushemushe mumyo zao. Akakamba iti wakumudwa kudala. Akachokapo ambera binamu. Akambeti wakumudwa kudala. Akachokapo ambera binamu. So Paul this time anapoera ambo kuba uzirapo. Ile kuno kumupingo nikamba kukamba. Sina kambe naimwe kuti monga abantu wokula kumuzimu. Koma ninakamba naimwe monga abantu bakali bana bangono. Chifukwa sina kuteseni chakuja cholimba, inakutesani chakuja chamene chili ni nyuki. Chifukwa chakuja cholimba simuna chikwanisi. Na manje simuchikwanisa. Chifukwa mumankalido yanu mukalibatupi. Hallelujah. Muntu wamene akali mwana mungono saza kwanisa kumvesesa za Bible za Mulungu. Chifukwa za Mulungu sisiperera chape pa chikondi cha Mulungu. Za Mulungu kuli kusuzula. Amen. Za Mulungu kuli kulungamisa. Amen. Za Mulungu kuli kukukonza pamene ubenda ngati ukamba bwino bazakukonza, ngati suchita bwino bazakukonza, vili voza mene sivyenda mushi bazakukonza. Then mukuchita so, then uyenda ukula mu Christianity. Chifukwa voze vili mu mako ya Mulungu. But Paul anapeza difficult muli umupingo, banali kufuna chabe banyengerere wantawi zonse. Ukafuna ukamba munga ukamba na kabebi. Iya. Hallelujah. Hallelujah. Muntu mukuru akaponya mbali. Na mwana mungono akaponya mbali. Makambindo ya sanga yosiana. Simwame. Mwame uzakambana mkuru, somi uzakambana mwana mungono. Mwana mungono uzamuyambisa pa wana. Kuta ziba ti mbale yaso ima kwanyika. So mbale yaso bama igwira so. Mbale yaso powika bama ika so. Bati mukuru wamena ziba kudara uzamukalipira. Simwame. Uzamukalipira because aziba kudara kuti imbale ima kwanyika. So ima funika kea. So mupingo wako wa Korinto unapeza kuti unali kufuna lyonse bangale bana bangono. Ngati baba kambisa bazikambisiwa munga bana bangono. Mwaito Paul anawauza kuti mukalibatupi. Chifukwa za kuzimu simuzi chite understand. Hallelujah. Chifukwa muli kutupi. Za kuzimu sikule ndani. Za kuzimu sikulindirani. Za kuzimu zikali kukuvutani.
chamechilengeza soni chani ni maturity. Church yako wa Korinto maturity inavuta kuti bakule fast mu uzimu inali na mavuto ya ndini. Hallelujah church. Na lelo Christianity level ya Christianity yako ndiye maturity muamine ilili. Church mafunika yatoka pa level 1 yaenda pa level 2. Ikatoka pa level 2 yaenda pa level 3. Na individually mu Christianity osankala mwana deli chifukwa za Mulungu suza kazimvesesa. Hallelujah. Za Mulungu si yonse kunyengerera but za Mulungu zilipo kuti zikushite correct. Amen. Za Mulungu zilipo kuti zikukonze zikuyondolole pamene suchita bwino uyambe bwino uyende mu chilungamo. Now ingati Christianity yako ndiwe mwana deli za Mulungu suzazimvesesa because uzasalira mutupi. Amen. Because wakutupi za Mulungu zima muvuta kwa kuti milk not solid food, for you are not yet ready for it, indeed you are still not ready. Then tione again the same mouth tione mu Hebrews chapter 5. Chapter 5 verse 11 to 13. Zaye tinao mau amini kwanena ndi otilaka kwa kantauzira popeza magonta makutu uzira popeza magonta makutu akuti mukakale mwaenera kukala apunzisi chifukwa cha nyengoyo mulinako kosowanso kuti wina apunzise inu zoyamba zachiyambidwe cha maneno a Mulungu. Ndipo mukala onga ofuna mkaka osati chakudya chotafuna pakuti lense wakudya mkaka alibe chizolowezi cha mawu achilungamo pakuti alikanda. Hallelujah. Pamina kuba yote. Hallelujah. Tiamikira bayote. Paul adandaula again. Akuti we have much to say about this. Tinazo zambiri zakuti tikuuze. Tilinazo zambiri zakuti tikuuze. But it is hard to make it clear to you because you no longer try to understand. Paul akuti alimupinga wakamba kuti tilina zambiri zakuti tikuuzeni but chatili mbira kuti tikuuzeni kuti zimveke kwa imwe because chankala chovuta simufunizisanso kuti muchite understand za chani za Mulungu. Hello? Hello? Ati tinakupezani kuti mweka simufunisisa kuti muchite understand za Mulungu. So kuti tikutandauzireni zintu zamba kutivuta kuti tantauze kwa imwe kuti tizilete zingale clear kwa imwe zativuta chifukwa understanding manje simufunisisa kuti muchite understand za Mulungu. Anapeza kwa again problem. Hallelujah. Anapeza kwa again problem. Anapeza bantu muzintu zoza mene wana kuchita banali self righteousness. Nga tunapeza ti ni basakala kaendedwe kao na Christianity yao sibachitabwe kuti ni wauza ti Christianity basakala osachita bamene muchita. Christianity mafunika ABCD ni basakala bakumudwa kudala. Amen. Ni basakala itabwanji bakumudwa kudala.
nikafika kuli wamayi Christianity kakambido kamene mukamba simu amen. Mukristo makambido yake yamankala ABCD nisho amayi bakumudwa kudala. So wena po wafutika manje nizakamba bwanji kuti bimveke chikoko aba bantu sibafunisisa kuti understanding vailandire ya mawe ya Mulungu, sibafunisisa mutima ofunisa waita bwanji wachoka. So manje kuti balondolole mawe ya Mulungu mu mupingo chabavuta, then ide amba kama ti chativuta kuti londolole mawe ya Mulungu chikuka imomwe kasimufunisa kuti muzimvesese. Hallelujah. Simufunisisa kuti muzimvesese. Mutima wanu uli already mukusa reject mawe ya ndani ya Mulungu.